Next, 86. If R is Rydberg constant, the shortest wavelength of Fission series. Yes, number of problems we have crossed this in this session. If R is Rydberg constant, shortest wavelength of Fission series. Lyman-Balmer Fission. For Fission series, lower orbit number is 3. For question number 86, R is Rydberg constant. Then what is the shortest wavelength of in Fission series? Fission series lower orbit number is 3. Lyman-Balmer Fission. An important point, shortest wavelength. Yes, during the discussion of one of the problems, number of times I have insisted that fact, immediate transition gives longest wavelength, infinite transition gives shortest wavelength. Yes, use that fact. Infinite transition gives shortest wavelength. So N2 is infinity. So nu bar is equal to 1 by lambda is equal to wave number formula. 1 by R into 1 by N1 square minus 1 by N2 square. General formula for wave number. Hydrogen atom. Bohr proposes this one. So this 1 by lambda is equal to R into 1 by N1 square is 9 minus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. So it is R by 9. 1 by lambda is R by 9. Lambda is 9 by R. That must be the answer for the problem. Even R is 1.094 10 power substitute பண்ணி calculation கொடுக்கலாம். பட் இங்கே எல்லாமே R by 9, 9 by R, 16 by R, 25 by R இருக்குது, 9 by R இருக்குது. That is option. Option B is correct. ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் கேர்ஃபுல்லாக நாம வாட்ச் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா, கான்சன்ட்ரேஷனோட பார்த்துக்கிட்டே வந்தோம்னா, நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் கிளியராக புரிஞ்சுட்டு அடுத்த கொஸ்டின்ஸில் நீங்களாக ஆன்சர் பண்ணலாம் இன் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன். நெக்ஸ்ட், in Sommerfeld atom model for the principal quantum number n equal to 3, which are the following subshells represent circular orbit? Yes, Sommerfeld proposed the subshells in atom. That is, along with the principal quantum number n, Sommerfeld proposed the azimuthal quantum number L. And L represents subshells, S subshells, P subshell, D subshell, F subshells, S, P, D, F subshells. And of these subshells, circular subshell இருக்குது and elliptical subshells இருக்குது. இங்கே ப்ராப்ளம் அதுதான். In Sommerfeld atom model for the principal quantum number n is equal to 3, which are the following subshells represent circular orbit? Yes. If n is equal to 3, L can take, just now during discussion of the previous problem, I explained that one. If n is 3, L is equal to 3 minus 1, 2, 2 க்கு முன்னாடி 1, 1 க்கு முன்னாடி 0. So, what are the possible values of L அப்படின்னா 1, 2, 3, 0, 1, 2. These are the possible values. How many values are possible totally? Number of values possible totally, 1, 2, 3. 3 values possible equal to 3. N values possible. இதுதான் நாம் அந்த ப்ராப்ளத்தில் சொன்னோம். N values possible. Totally how many possible subshells? N subshells. And the N subshells, this is S subshell, P subshell, D subshell. And relation between these two given by Sommerfeld as B by A is equal to L plus 1 by N. Yes, B is semi-minor axis of the ellipse, A is semi-major axis of the ellipse. So in the first case, let us take 0. B by A is equal to, take L as 0 plus 1 by N as 3. So it is 1 by 3. So B by A is equal to 1 by 3. B is equal to A by 3. So A is not equal to B, meaning radius is not same. So this is elliptical in shape. This is elliptical. Which one is elliptical? 0 is elliptical. 0 for S subshell and N for 3. Appo 3S designated subshell is elliptical in shape. நமக்கு கேட்டது circular. Second, repeat the formula. B by A is equal to L plus 1. Now take this L, 1 plus 1 by
n க்கு பதிலா 3. So it is 2 by 3. So B is equal to 2A by 3. Again B is not equal to A. So this is also elliptical in shape with some other dimensions. And here L is 1, it is P subshell. N is 3, so it is 3P designated elliptical shape. Third case. Another subshell possible there. Take this one too. Yes, formula is L plus 1 by N. 2 plus 1 by N is 3. So 3 by 3 it is 1. B by A is equal to 1. B is equal to A. Semi major is equal to semi minor. Meaning the two are equal. Radius is equal. Radius equal nu sollale, radius same nu sonnale, it is circular in shape. And it is designated as L is equal to 2 na D subshell. And munadi N is equal to 3. So 3D designated subshell is circular in shape. See there? Yes, 3S, 3P, 3D, all the above. 3D is circular in shape. 3S and 3P are elliptical in shape. Even for 3S, what is the dimension? Or question கேட்கலாம். What are the dimensions? கேட்கலாம். B equal A by 3 or A equal to 3B. And dimensions of 3P கேட்டு ஒரு question frame பண்ணலாம். B equal to 2A by 3 or A is equal to 3B by 2. Circular சொன்னதான் B is equal to A. And here one more thing to be noted. Totally how many subshells are possible? சொன்னமேங்க. How many n subshells? எத்தனை 3 subshells possible. Yes, P, D. 3 subshells possible. 3 subshellsல one is circular, other 2 elliptical. So அதே ஒரு கொஸ்டினாக ஃப்ரேம் பண்ணலாம். It's also a concept proposed by Sommerfeld. Say of the total number of subshells, one is always circular in shape. எத்தனை possible totally? N subshells possible totally. And n subshells one is always circular in shape. Then n minus 1 subshells are elliptical in shape. It's also point proposed by Sommerfeld. Of the total n number of subshells, one is always circular in shape, remaining n minus 1 in elliptical shape. Let us pass on to the next one. 88. For the first order X-ray diffraction, the wavelength of X-ray is equal to lattice spacing at a glancing angle of dash. Yes, diffraction studied systematically by Bragg's law, 2D sin theta equal n lambda. For the first order X-ray diffraction, in this 88, for the first order X-ray diffraction, the wavelength of X-ray is equal to lattice spacing. Lattice spacing na D. Bragg spacing, lattice spacing and lattice constant, interplanar distance. Wavelength is equal to D. At a glancing angle of theta is a question mark. So just now you mentioned the formula. Bragg's law, Bragg's equation, 2D sin theta equal to n lambda. Therefore sin theta is half this, lambda equal to D. அப்போ D and lambda equal அப்படின்னு சொன்னால் you can eliminate these two. D and lambda equal சொல்லிட்டாங்க. அப்போ sin இது n is equal to 1. அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் 1 தான் இருக்குது. அப்போ sin theta is equal to 1 இருக்குது, 1/2 வருது. அப்போ sin theta is equal to half அப்படின்னா theta is equal to 30 degree. Am I right? Sin theta equal to half. For what angle it is, what angle of sin it is half அப்படின்னா 30 degree. So answer for this problem 88 is 30 degree. It is in the fourth option. Question number 89. The length of the rod placed inside a rocket. The length of the rod placed inside a rocket, like PSLV rocket, GSLV rocket, or Ariane rocket. The length of the rod placed in a rocket is measured as 1 meter. ஸோ ராக்கெட்டுக்குள்ளே ஒரு ராட் வச்சுருக்காங்க. அந்த ராடோட லென்த் 1 மீட்டர்னு சொல்கிறாங்க. The length of the rod placed inside a rocket is measured as 1 meter by an observer inside the rocket which is at rest. Rocket is at rest. Rocket is at rest. ராக்கெட் உள்ளே இருக்கிற அப்சர்வரும் ரெஸ்ட், அந்த ராடும் ரெஸ்ட். When the rocket moves with a speed of 36 × 10⁶ km/h,
the length of the rod as measured by the same observer. Now the rocket moves with the speed of 36 × 10⁶ km/h. அப்போ அந்த ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்சர்வரும் அதே ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிறாரு. Now what is the length of the rod as measured by the same observer? I am repeating the problem. The length of the rod placed inside a rocket is measured as 1 meter by an observer inside the rocket, which is at rest. Rocket is at rest. When the rocket moves with the speed of 36 × 10⁶ km/h, the length of the rod as measured by the same observer is dash. Say this is a rocket and here is observer available and there one rod is available. Rocket is at rest, rod is at rest, observer is also at rest. Now that observer measures the length of the rod as 1 meter. What we call rest length. Am I right? Rest length L0. Now the second step, when the rocket moves with the speed of 36 × 10⁶ km/h, that rocket is moving with a speed of, it starts to move, rocketல rod இருக்குது, observer இருக்குது, it is moving with a speed of v equal to 36 × 10⁶ km/h. The length of the rod as measured by the same observer. Even now this observer, rocket is moving with the speed, observer also moving with the same speed. Now this observer measures the length of the rod 1 meter. You know, problem மாதிரியே தெரியல. இப்போ rest length தான். Why it is rest length? Even though the rocket is in motion, between the rocket and the observer there is no relative motion. The motion of observer with respect to rocket is 0, the motion of the rocket with the observer is 0. ரெண்டு பேரும் உள்ள இருக்காங்க. Whereas வெளியில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்காரு, தட் இஸ் ரோட்டில் இருக்கார், நம்ம வீட்டில் இருக்கார், இல்லை வேறு ஒரு ஸ்டேஷனில் இருக்கார், ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாருன்னு சொன்னேன். ஸ்டேஷனரி ஆப்சர்வர், இந்த ஸ்டேஷனரி ஆப்சர்வர் மெஷர் பண்ணும்போது தான் the length is contracted as per Einstein's special theory of relativity. L is equal to L0 into root of 1 minus v square by c square. So rest length, relativistic length. Relativistic length எப்போ வரும்னு சொன்னேன், when one body moves with respect to another body with a greater velocity comparable with the velocity of light. Yes, of course, this is a comparable velocity with light, no doubt. Velocity, Einstein velocity, Einstein சொல்கிற high velocity தான், relativistic velocity தான். பட் ஆப்சர்வர் எங்கே இருக்காருன்னு அதே ஃப்ரேமில் இருக்கிறார், மூவிங் ஃப்ரேமில். ஸோ மூவிங் ஃப்ரேமில் இருக்கிற ஆப்சர்வர் is also moving with the same velocity. So இவருக்கு relativistic length வராது, rest length தான் வரும். Whereas another observer is away from the rocket. Rocket is moving with this rod. Now the observer is at rest, ground stationல இருக்காரு. Now if this observer measures this length, then this formula is applicable, that length becomes lesser than L0. Relativistic length is lesser than rest length, but in this case L0 is equal to L0 reason. ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அவர் ரெஸ்ட்டில் இருக்கார், மோஷனில் இருக்கும்போது அவர் அதே மோஷனில் இருக்கார். இது ரெண்டு ஈக்குவல், ரெண்டு ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஈக்குவல். என்ன ஸ்பீடில் போனால் என்ன யூஸ் இருக்குது? That physical quantity, the length of the body should be measured by the observer from other frame. ரெஸ்ட் ஃப்ரேம்லேருந்து மெஷர் பண்ணால் இது ராக்கெட் இஸ் மூவிங் ஃப்ரேம். ஈவன் here the observer, rocket is at rest, observer is rest, some other observer is available here who is at rest frame. So he is under the tree. This observer at the rest frame measures the length of the rod, it is L0. This observer measures the length of the rod, it is L0. யார் மெஷர் பண்ணால் L0 தான், ஏன்னா எல்லாருமே ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறாங்க. Now if the rocket moves with this high speed comparable to the velocity of light, relativistic velocity,
Now this observer under the tree, that is called rest frame observer, measures the length of the rod as L, which is equal to L naught into root of 1 minus V square by C square. V is this velocity of the rocket and C is the velocity of light. L naught is the rest length. This is the established formula from Einstein's special theory of relativity. So L becomes L naught, lesser than L naught. இவர் மெஷர் பண்ண லென்த் ஆஃப் ராட் இஸ் எல் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் எல் நாட்டு. ஆனால் உள்ளே உட்காந்துருக்கு அதே ஆள் மெஷர் பண்ணாருன்னா எல் நாட் இஸ் ஈக்குவல் எல் நாட்டு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ட்ரிக்கி சம் சொல்லலாம். ட்ரிக்கி சம்னு ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மோஷன்னா என்னென்னு தெரியுதான்னு செக் பண்ணுறது கொடுத்துருக்காங்க. ராக்கெட்டும் மூவ் ஆகுது, ராக்கெட்டு உள்ளே இருக்க ஆளும் மூவ் ஆகுறாரு, அப்புறமா ரெண்டு பேர் டிஃப்ரென்ஸ் இன் லென்த் வராது. ஸோ ரிலேட்டிவிஸ்டிக் லென்த் வராது, ரெஸ்ட் லென்த் தான் வரும். ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது மெஷர் பண்ணது 1 மீட்டர்னு சொன்னேன். அதே மூவிங் ராக்கெட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க அதே ஆப்சர்வர் மெஷர் பண்ணுறது அகெயின் அனதர் 1 மீட்டர் தான். ஸோ 1 மீட்டர் இஸ் ஆன்சர் ஃபார் த ப்ராப்ளம், தட் இஸ் சி ஆப்ஷன். ரிப்பீட் பண்ணுறேன். இப்போ இதே கொஸ்டினை the length of the rod placed inside a rocket is measured as 1 meter by an observer inside the rocket which is at rest. When the rocket moves with the speed of 36 km per hour, the length of the rod as measured by the observer at a rest frame. Last word மாற்றிட்டாங்கன்னா the length of the rod as measured by the rest frame அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். லென்த் கண்ட்ராக்ஷன், லென்த் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். பட் இங்கே லென்த் கண்ட்ராக்ஷன் வராது. ஏன் வராதுன்னு சொன்னேன், the observer is measuring this rod, length of the rod from the moving frame itself. So clear இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Theory of relativity, particularly Einstein's special theory of relativity. Next, the hydrogen atoms are in excited state described by n is equal to 4. The possible number of spectral lines in emission spectrum will be possible number of spectral lines. எத்தனை லைன்ஸ் வரும்னு கேட்குறாங்க. The hydrogen atoms are in excited state described by n is equal to 4. So in the hydrogen atom, consider the 4 energy levels. அதான் சொல்கிறாங்க அவங்க. n is equal to 1, 2, 3, 4. If the hydrogen atoms are in excited state, எல்லா ஆட்டம்ஸும் எக்ஸைட் பண்ணியாச்சு. எங்கன்னா 4th லெவலில் இருக்குது எல்லாம். Excited state சொன்னாலே the atom should come to the ground state. lower energyக்கு வரணும், அது ground stateக்கும் வரணும். So number of possible transitions. So possible transition, that is the transition is possible from 4 to 1. Am I right? 4 to 1 is possible, or even 4 to 2 possible. எனி ஹையர்லேருந்து லோயருக்கு வரவளோ தான். அது லோயர் 1 தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, 2க்கும் வரலாம், 3க்கும் வரலாம். அண்ட் 4 to 3 பாசிபிள். 2க்கு வந்தது 2லேருந்து 1 வந்தாகணும். இது ஹையர், இது லோயர். ஸோ 2 to 1 பாசிபிள். 3க்கு வந்தது 3லேருந்து 2க்கும் வரலாம். அப்போ 3 to 2 பாசிபிள். ஹையர் லெவல் டு லோயர் லெவல் வந்து எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் பேசியிருக்காங்க. அண்ட் 3லேருந்து டைரெக்டாக 1 வரலாம். தட் இஸ் 3 to 1 ஆல்சோ பாசிபிள். ரிப்பீட் ஆகலையே, ஆகலை. ஸோ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஸோ டோட்டலி how many transitions possible? 6 transitions possible. But during each transition, the difference in energy level is emitted as radiation, that is called spectral line in the emission spectrum. So அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு the possible number of spectral lines in the emission spectrum சொல்லுங்கள். 6. Option C. Next, at the threshold frequency, the velocity of the electron is 0 or maximum or minimum or infinite. At threshold frequency, the concept comes in photoelectric effect, photoelectricity. When the electromagnetic radiation is allowed to fall on certain metal surface like cesium, electrons are liberated.
what we call photoelectric emission. Emission of electrons by certain substances like cesium, sodium, potassium, when they are irradiated by the electromagnetic radiations like X-rays, ultraviolet, visible light, even gamma rays. Here in this photoelectricity, the problem is about at threshold frequency, the velocity of the electron. You know, threshold frequency is a certain minimum frequency of incident radiation, below which emission of photoelectrons completely stopped. No emission of electrons. It is a minimum frequency at which the electron is liberated but not moving, below which emission is stopped. So what is the velocity? Answer must be 0. Let us prove. This 91. So recall the graph between the stopping potential, which is directly proportional to the kinetic energy of the electron. Their velocity is there, and frequency. If you plot the graph between the frequency and stopping potential, the graph is obtained in this way, in this manner, straight line. As the frequency of incident radiation decreases, the stopping potential also decreases. At one particular low frequency, say nu naught, threshold frequency, the stopping potential is 0. The curve is touching the x-axis, upper y-axis value is 0. Y-axis value is 0, stopping potential is 0 at threshold frequency. At threshold frequency, stopping potential is 0 and get answer, but get the velocity of the electron. As the stopping potential is 0, you know what is stopping potential? It is a energy or so work done. It is a work done. EV naught is a work done in stopping the moving electron. It is amount of energy or amount of work done in stopping the moving electron. Moving electron is having the energy half mv square. To stop that electron, we need the energy EV naught. So in such a way, we have to give the potential. Potential into E is called EV naught is called electron volt. So its potential energy is kinetic energy. So moving electron possesses kinetic energy, and the electron stop பண்ணனும்னு சொன்னா potential energy convert ஆகுது. The two are equal. We know this theory, the basic preliminary in physics. So at threshold frequency, stopping potential is 0. As stopping potential is 0, E into 0, 0. So half mv square equal to 0. Half cannot be 0. Mass of the electron cannot be 0. So only way, velocity square must be 0. That means velocity of the electron V is 0. That must be the answer for the sum. At threshold frequency, velocity of electron is 0. இதே கொஸ்டின் மாற்றி ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கலாம். அட் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் கேட்டால் 0. கைனடிக் எனர்ஜிலேருந்து தான் நான் வெலாசிட்டி எடுத்து வந்திருக்கேன். அப்போ நீ கைனடிக் எனர்ஜி கேட்டாலும் 0. ஈவன் அட் த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃப்ரீக்வன்சி வாட் இஸ் ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் கேட்டாலும் 0. ஸ்டாப்பிங் பொட்டன்ஷியல் 0 ஆகவே தான் எனக்கு கைனடிக் எனர்ஜி 0 ஆச்சு. கைனடிக் எனர்ஜி 0 ஆகவே தான் எனக்கு வெலாசிட்டி 0 ஆச்சு. ஸோ நான் டேரெக்டாக வெலாசிட்டி கேட்டுரு. 3 டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ சப்ஜெக்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருந்தேன். இட் இஸ் பாசிபிள் டு ஆன்சர் if the question is asked in any way. 92. When a material particle, that is matter, when a material particle of rest mass m naught attains the velocity of light, its mass becomes, they are asking the relativistic mass. ஏன்னா அவங்க ரெஸ்ட் மாஸ் சொல்லிட்டாங்க. when a material particle of rest mass m naught attains the velocity of light, அப்போ relativistic mass கேட்குறாங்க. its mass becomes, m naught is a rest mass. If the particle attains the velocity v is equal to c. very high velocity சொன்னாலே அது relativistic velocity. பட் இங்கே the particle attains the velocity of light னு சொல்லிட்டாங்க. Therefore, what is relativistic mass? As per Einstein's proof,
m is equal to m naught by root of 1 minus v square by c square. We say this is called Lorentz factor. Lorentz factor. Instead of v, we substitute c. M is equal to m naught by root of 1 minus c square by c square. Cancel it, sir. 1 minus 1, 0. So m naught by 0, by m is equal to infinity. Anything by 0 is infinity. So get a question. Its mass becomes infinity. Option D. For a particle, material particle, if the mass becomes infinity, infinite mass is available. No, which is impossible. Infinite mass is impossible. Infinite mass is impossible, that means no particle can travel equal to the velocity of light. That is the theory proposed by Einstein. Einstein suggested that no particle will travel equal to the velocity of light or greater than velocity of light. If any particle with mass travels with a velocity greater than the velocity of light or equal to the velocity of light, then its mass should become infinity. Infinite mass is impossible. Theory proposed by Einstein, Albert Einstein. Next, in photoelectric effect, a graph is drawn by taking frequency of incident radiation along x-axis. Now graph photo. And the corresponding stopping potential along the y-axis. The nature of the graph is, in photoelectric effect, a graph is drawn by taking the frequency of the incident radiation along the x-axis. Frequency along the x-axis, corresponding stopping potential V0 along the y-axis. Then the nature of the graph is, now solve pannu, straight line, but not passing through the origin. A straight line intercepting the negative y-axis. Inga cut pannu. இங்கே வந்து கட் பண்ணால் பாசிட்டிவ் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ், இது நெகட்டிவ் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ். இஃப் திஸ் இஸ் நியூ நாட், தென் ஒன்லி there is a certain minimum frequency below which no emission of electron, for which the stopping potential is 0, kinetic energy of the electron is 0, velocity of the electron is 0, electrons are not moving from the metal. அது நெகட்டிவ் ஒய் ஆக்சிஸ் இன்டர்செப்ட் ஆகிறதுனால தான் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டே, இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரேடியேஷன் இன்சிடென்ட் ஆனால் தான் எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகும், ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் வரும். இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை விட லெஸர் ஃப்ரீக்வன்சி இன்சிடென்ட் ஆனால் எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகாது, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் வராது. அதுதான் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் ரேடியேஷன். Sometimes photon is wave, sometimes a photon is particle. இதை விட லெஸர் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும்போது ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எமிஷன் வராது, ஃபோட்டோ எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகாது. மீனிங் அட் தட் டைம் தட் ரேடியேஷன் இஸ் பிஹேவிங் லைக் வேவ். இந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு மேலே இருக்க ஃப்ரீக்வன்சி எலக்ட்ரான்ஸ் எமிட் ஆகுதுன்னு தேர் தே ஆர் பிஹேவிங் லைக் எ ஃபோட்டான், பார்ட்டிக்கல். Particle nature, wave nature, dual nature of radiation. So photoelectric emission establishing dual nature of radiation. Einstein தான் அது மேக்ஸிமம் ரோல் ப்ளே பண்ணது, இது எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதில்லை. That's why he was awarded with Nobel Prize for this photoelectric emission. So அவங்க கேட்டது கிராஃப் சால்வ் பண்ணிட்டோம். ஆன்சர் என்ன? A straight line passing through the origin. No. A straight line having a positive intercept, y intercept? No. A straight line having a negative y intercept? Yes. Option C is correct. இதில் இன்னும் கூட ஒரு கொஸ்டின், what is the slope of this graph? The slope is tan theta is equal opposite adjacent side. Opposite side is stopping potential, adjacent side is frequency. Yes, what is the equation of the straight line?
See that? Take that Einstein's photoelectric equation which received the Nobel Prize. H nu minus H nu naught. Frequency, the energy of the incident photon. It is a minimum energy required to liberate the electron from the metal surface. That's called work function, photoelectric work function. The minimum amount of energy, W nu solluvom. The minimum amount of energy required to liberate the photoelectron from the metal surface. It is equal to half mv square. Simpler two points. The energy of the incident photon is used for two purposes. A small amount is used to liberate the electron, that is called work function. Remaining energy is used to move the electron, that is called kinetic energy. That's the equation. So h nu minus h nu naught equal to half mv square. But half mv square is equal to ev naught. Just now I have written this one. Yes, the work done in stopping the moving electron is ev naught equal to half mv square. இதுக்கு பதிலா அது போடலாம். So h nu minus h nu naught is equal to half mv square. Sorry, half mv square instead of that one ev naught. So in the E in the bucket எடுத்து எழுதுனேன். Come on, v naught is equal to E in the bucket எடுத்து எழுதுனேன். H nu minus h nu naught by E, or v naught is equal to h by E into nu minus h by E into nu naught. Yes, இங்கே நெகட்டிவ் வந்திருக்கிறதால நெகட்டிவ் y இன்டர்செப்ட், ப்ளஸ் வந்திருந்தா இங்கே பாசிட்டிவ் y இன்டர்செப்ட். This is the equation of straight line. Y equal to mx plus c, y is equal to mx minus c. Yes, thereby h by E is called slope. H by E is called slope. But நமது v naught by nuல வந்துரு ஸ்லோப்பே வராது, கரெக்டாக தான் வரும். எஸ், h nu ஒரு லைட் ஃபோட்டான் படுது, h nu படுது, எலக்ட்ரான் லிபரேட் ஆகுது, இட்ஸ் எனர்ஜி இஸ் ev. லிபரேட் ஆன எலக்ட்ரான் ஸ்டாப் பண்ணுறது பொட்டென்ஷியல் v நாட் தெரியும். தேர்ஃபோர் h by that E is equal to v naught by nu. So what is the slope in your problem? Stopping potential by frequency. Stopping potential frequency equal to h by nu. So v naught by nu னு சொன்னாலும் ஒன்று தான், h by E னு சொன்னாலும் ஒன்று தான். கான்ஸ்டன்ட்டு, Planck's constant by charge of electron constant. So அது ஒரு slope. The slope is constant. Slope is constant for a straight line. ஒரு straight lineக்கு slope கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்க முடியும். So number of questions can be framed in this concept. Next, question 94. The work function of photoelectric material is 3.3 electron volt. The threshold frequency will be equal to. Simple problem. Work function of photoelectric material is 3.3. Work function. இப்போ தானே சொன்னோம். What is work function? It is a minimum amount of energy required to liberate the photoelectron from metal surface. Equivalent frequency பேர் threshold frequency, equivalent energy பேர் work function. The threshold frequency will be, yes, W is equal to h nu naught. So nu naught is equal to W by h. SI unit தான் சால்வ் பண்ணணும். W is 3.3 electron volt. For 1 electron volt, how many joule? Yes, 1.6 into 10 power minus 19 joule. 1 electron volt is equal to 1.6 10 power minus 19 joule. That is the energy required to accelerate 1 electron by 1 volt potential, or the energy gained by the electron when accelerated by 1 volt potential. That 1 electron volt, 1 eV is equal to 1.6 10 power minus 19 joule. Divided by h value, approximately 6.6 into 10 power minus 34, or 6.6 to 3 போடலாம். But division கொஞ்சம் complication ஆகும். Multiple choice choose பண்ண போகிறோம். So 2 times cancel. So இது 16 எழுதுனா minus 20 எழுதலாமா? அப்போ 16 by 2 is 8. இது 16 எழுதுனா minus 20, இது மேலே போனால் minus 34, sorry, மேலே போனால் plus 34 minus 30, 14. Yes, 14.
into 10 to the power 14 hertz. So what is the threshold frequency? It is 8 into 10 to the power 14 hertz. Option A, first option le irukku. Next, 95. The stopping potential of a metal surface is independent of, during the discussion cross பண்ணியிருக்கிறோம். The stopping potential is independent of னு கேட்குறாங்க. அப்போ டிபெண்டன்ட்லாம் சொல்லுவோம் stopping potential using the equation itself. Stopping potential comes in the equation. It's the amount of work done in stopping the moving electron or in bringing the moving electron to rest. EV0 is equal to half mv square. So the stopping potential V0 depends upon one, kinetic energy of the electron, moving electron. Second, அதுக்குள்ள இருக்கிற kinetic energy depends on mass and velocity. Mass of the electron constant, so it depends on velocity of the moving electron. Stopping potential depends on 2. அடுத்து இந்த எலக்ட்ரான் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரானை யார் லிபரேட் பண்ணது? இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன். அந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த இன்சிடென்ட் ரேடியேஷனோட எனர்ஜி, பிடிச்சி தள்ளுற எனர்ஜி, தட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் தான் இந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சி தள்ளுச்சு. அப்போ வெலாசிட்டி, இந்த வெலாசிட்டி எதை பொறுத்துன்னா ஃப்ரீக்வன்சி பொறுத்தது. ஃப்ரீக்வன்சி எதை பொறுத்துன்னா எனர்ஜியை பொறுத்தது. E is equal to h nu, energy of photon, energy of electron. And nature of metal, meaning சிசிஎம்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகி வெளியில் போகணும் அப்படின்னு மூவ் ஆகணும்னு சொன்ன, மூவ் ஆகிறதுக்கு சே 1 electron volt energy is sufficient, low work function. அலுமினியம் இருக்குதுன்னா அலுமினியம் ஹை ஒர்க் ஃபங்க்ஷன், ஸோ 5 electron volt கொடுத்தா தான் வெளியில் வரும். அப்போ ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல், எலக்ட்ரான் மூவிங் எலக்ட்ரான் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ரெக்வயர்டு பொட்டென்ஷியல் சிசியத்துக்கும் அலுமினியத்துக்கும் சேமா? நோ. அங்கே 1 electron volt ரிமூவ் பண்ணிடுச்சிங்க, 5 electron volt ரிமூவ் பண்ணது. ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டல். ஸோ ஸ்டாப்பிங் பொட்டென்ஷியல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் kinetic energy of the moving electron, velocity of the moving photoelectron, frequency of the incident radiation, energy of the incident photon, இன்னொன்று ஒன்று எழுதலாம், wavelength of incident photon, nature of metal. அப்போ இதில் வராதது, வர முடியாதது தான் இண்டிபெண்ட். பார்க்கலாம். The stopping potential of a metal surface independent of frequency of incident radiation, intensity of incident radiation, intensity. What is the nature of metal? Velocity of electrons emitted. So the 4 options B is correct for this question. Independent of intensity. Dependent la kandupidichita independent easy locate பண்ணலாம். Even you can recall the law of photoelectric emission. Law of photoelectric emission. The stopping potential depends on the kinetic energy. சொல்லலாம். The maximum kinetic energy of the photoelectron is directly proportional to the frequency of the incident radiation, not on the intensity of the incident radiation. Kinetic energy depends on velocity of the frequency of the incident radiation, not on the intensity of incident radiation. அப்போ kinetic energy depends on frequency, velocity depends on frequency. அப்போ kinetic energy depends on stopping potential. அப்போ stopping potential, thereby the kinetic energy of the electron, thereby the frequency of the velocity of the electron depends on frequency, not on the intensity. In one law we have stated clearly. So it is independent of intensity, stopping potential. Next, 96. The number of de Broglie waves of an electron in the nth orbit of an atom is dash. The concept of de Broglie waves. Matter waves. Matter in motion behaves like wave. Electron in motion behaves like electron wave. Proton in motion behaves proton wave. Matter wave.
the number of de Broglie waves of an electron in the nth orbit of an atom. This is de Broglie's hypothesis in atom model. De Broglie deduced the wavelength of this matter wave as lambda equal h by mv by equating the two equations, energy equations, E equal h nu and mc square. And the energy equation equate panni, he got this value h by mv. Mv is called momentum. So h by p is called de Broglie wavelength. De Broglie introduced this concept in atom model, particularly in Bohr's atom model, without changing Bohr's idea, since Bohr's postulate is correct. என்ன சொன்னார் de Broglie in Bohr atom model? The orbital circumference of the stationary orbit is equal to integral multiples of de Broglie wavelength. The orbital circumference of stationary orbit 2 pi r, it is equal to integral multiples of de Broglie wavelength. Then de Broglie's hypothesis in atom model. Say if it is first orbit, circumference of that circular stationary orbit is equal to 1 lambda, one wave. 1 lambda means one wavelength. Wavelength means one wave. A wave is characterized by its wavelength. So this is one wave. This is the wavelength. Wavelength is one wave. So n lambda na n waves. So first orbit it is one wave, one wavelength. Second orbit it is two waves, two wavelength. Third orbit three waves, three wavelength. The de Broglie's hypothesis. Orbital circumference of the stationary orbit in an atom is equal to integral multiples of de Broglie wavelength. Integral multiples of de Broglie waves. Integral multiples of de Broglie waves are the waves. Integer of waves. 1 wave, 2 wave, 3 wave, 4 wave, n waves. Answer பாருங்க. The number of de Broglie waves of an electron in the nth orbit of an atom is n waves. Option A. Next, when an electron is accelerated with a potential difference v, its de Broglie wavelength is directly proportional to potential difference de Broglie wavelength, not velocity, potential difference de Broglie wavelength. De Broglie wavelength is lambda equal to h by mv. How to arrive this velocity in terms of potential? Yes, we have crossed number of times during these discussions. When the electron is accelerated, the electron possesses kinetic energy, moves with the kinetic energy half mv square, and that is equal to the electron gaining the energy eV, electron volt. Therefore v square is equal to eV 2 eV by m. V is equal to root of 2 eV by m. So lambda is equal to de Broglie wavelength, lambda equal to h Planck's constant by m into v க்கு பதிலா இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாம் 2 eV by m. Or m by m போட்டோம்னா result is not affected. m by m போட்டு m into m square root எடுத்தா இங்க m வரும். அப்போ இந்த m அந்த m கேன்சல் ஆகிடும். What is the result? Net result h by root of 2 EVm. So de Broglie wavelength is given by the expression lambda equal h by mv in terms of velocity, or lambda equal h by root of 2 EVm, where v is potential difference, accelerating voltage. இங்கே இதுக்கும் தான் ரிலேஷன் கேட்குறாங்க. அப்போ v இங்கே இருக்குதுன்னா மீனிங் root v. Root v can be written as v power half. எழுதலாம் இல்லை, v to the power half. So lambda is directly proportional to 1 by v power half, or lambda is inversely proportional to v power half, or square root of potential difference, or lambda is directly proportional to v power minus half. எப்படி வேணும் சொல்லலாம். de Broglie wavelength is directly proportional to v to the power minus half. de Broglie wavelength is inversely proportional to v power half. Same.
or de Broglie wavelength is inversely proportional to square root of potential difference. See the option D, V power minus half. எனக்கு directly proportional கேட்டிருக்காங்க, அதனால் V power minus half. Inversely போட்டிருந்தாங்கன்னா இதை எழுதணும், V 1 by V power halfனு சொல்லணும். No, sorry, inversely சொன்னாங்கன்னா V power half சொல்லணும். 98. The momentum of a photon of wavelength lambda. Momentum of a photon of wavelength lambda is just now lambda is equal to h by m is p, so p is equal to h by lambda. That is the answer. Momentum of a reason photon oda energy h nu, mass oda energy particle oda energy mc square equate பண்ணி தானே அந்த de Broglie wavelength வந்தது. So de Broglie wavelength மறுபடியும் photon is momentum is equal to h by lambda. Reason lambda de Broglie wavelength is equal to h by p. Or even say h nu is equal to mc square. Or this hc by lambda is equal to mc square. அப்போ cc கட் பண்ணிட்டா mc mass into velocity. Mass into velocity is called momentum. Momentum is equal to h by lambda. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Or even இதிலேயே செஞ்சுக்கலாம். இது from this equation mc மட்டும் அங்கே வச்சுக்கலாம். mc is momentum, mass into velocity. ஒரு c இந்த பக்கம் தள்ளிட்டு வருவோம். It is h nu by c or e by c. So momentum is equal to energy by velocity of light ன்னு சொல்லலாம், or h nu by c ன்னு சொல்லலாம், or h by lambda ன்னு சொல்லலாம். என்ன இருக்கு பாப்போம்? h lambda, h by lambda, lambda by h, h by c lambda. Option B is correct, h by lambda. E by c யும் கொடுத்துருக்கலாம். Next 99. In the photoelectric emission, if the ratio of the frequency of radiation incident on a photosensitive surface is 1:2:3, the ratio of the photoelectric current is, what is the ratio? In the photoelectric emission, if the ratio of the frequency of the incident radiation on a photosensitive surface is 1:2:3, then what is the ratio of the photoelectric current? Nothing will happen, 1:1:1 தான் வரணும். Reason, frequency of incident radiation is nothing doing with photoelectric current. Recall the law of photoelectric emission. Law. For a given photosensitive material, the photoelectric current is directly proportional to intensity of the incident radiation, provided the frequency must be above threshold frequency. Photoelectric current is directly proportional to intensity of incident radiation. Intensity increase ஆனால் தான் current increase ஆகும். Frequency increase ஆனால் current increase ஆகாது. Say from so many graphs we can establish this concept. If you plot the graph between the photoelectric current and intensity, when the intensity of incident radiation is increased, the photoelectric current also increase, straight line, linearly proportional. As the intensity increases, number of photoelectrons emitted increases, current also increases. The there's intensity increase, meaning number of photons incident increase, there will be number of electrons emitted increase. As number of electrons emitted increase, the current is increasing. I is equal to Q by T. I is equal to rate of flow of charge across any cross sectional area of the conductor. So current is defined as ratio of rate of flow of charge across any cross section area of conductor Q by T, or Q is equal to Ne by T. Number of electrons increase ஆனதான் current increase ஆகும். Number of electrons increase ஆகணும்னா number of photons incident increase ஆகணும். என்ன? One photon can interact with one electron. Einstein's photoelectric theory. One photon can interact one electron. Three photons combinedly cannot interact with one electron. ஒரு photon ஒரு electron தள்ள முடிஞ்சா தள்ளும்.
ஆனால் 2 3 4 ஃபோட்டான் கும்பலாக சேர்ந்து ஒரு எலக்ட்ரானை தள்ள முடியாது. இதுதான் ஐன்ஸ்டீனோட தியரி. So 1 photon is emitted, 1 electron is emitted, 2 photon, 2 electron, 3 photons. So number of electrons emitted increase ஆனால் current increase ஆகுது. Number of electrons emitted increase ஆகணும்னா எனக்கு intensity number of photons increase ஆகணும். இதில் எங்கே frequency வருது? Frequencyங்கிறது only for velocity, meaning kinetic energy. கைனடிக் எனர்ஜி எலக்ட்ரான் வர ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் வருதுன்னா அது வேகமாக போகுதா மெதுவாக போகுதா? வேகமாக போனாலும் மெதுவாக போனாலும் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. எலக்ட்ரான் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பர் செகண்ட். ஸோ கரண்ட்டுக்கும் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் irrelevant, கரண்ட்டுக்கும் இன்டென்சிட்டிக்கும் தான் ரெலவன்சி இருக்குது. ஸோ அவங்க கொஷின் ஃப்ரேமில் தப்பு. இதே அவங்க கேட்குறதே இன்டென்சிட்டி கேட்குறது, தட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சியை கொடுத்துட்டு வாட் எவர் த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கேட்குறாங்க. த ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் இன்டென்சிட்டி. When intensity is increased, the ratio 1:2:3. The current also increase the ratio 1:2:3 ன்னு கொடுக்கலாம். Reason, it is a straight line passing through the origin. And the intensity of the incident radiation increase the ratio 1:2:3. Then the photoelectric current also increase the ratio 1:2:3. ஆனால் question அது இல்லையே. The ratio of the frequency of the radiation increase the ratio 1:2:3. ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்களே, அப்போ கரண்ட் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆக முடியாது. ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆனால் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. வேணா இன்னொரு கிராஃப் போட்டு சொல்கிறேன். வேரியேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வித் அப்ளைடு வோல்டேஜ், ஆனோடு வோல்டேஜ் கிராஃப். Recall that experiment and also recall the graph. Variation of photoelectric current, and here is anode voltage, applied voltage, attracting voltage. Say for one particular frequency nu, when the applied voltage is increased, frequency and also intensity constant. When applied voltage is increased from negative to positive including 0, the graph is obtained in this way. What? When even at 0 volt, the photoelectric current flows. And the photoelectric current increases little bit and thereby it becomes a constant called saturation current. The saturation current is called photoelectric current. Whatever may be the increase in anode voltage, accelerating voltage, the photoelectric current is constant maximum. Listen, when the intensity is changed to some other value, by keeping the frequency same, intensity is doubled or increased, and if you plot the graph for that one, the graph is obtained. See, what is the conclusion drawn? As the frequency remains same, intensity increased, this photoelectric current increased. அப்போ intensity increase ஆனால் தான் photoelectric current increase ஆகுது. And this is called stopping potential, cutoff potential. Or even we can establish with another graph. The graph between the stopping potential and the photoelectric current. Now let us vary the frequency nu1, nu2, nu3 and keep the intensity same. The intensity of the incident radiation is kept constant, whereas let us increase the frequency of the incident radiation. For first one low frequency, this is a photoelectric current. This is the photoelectric current. For another frequency, the graph comes like this. Intensity same for this one also. For another frequency, the photoelectric current comes like this. So again establish பண்ணிருக்கேன். As frequency increases, stopping potential increases. As the frequency of the incident radiation increases, stopping potential increase, but photoelectric current is constant, same for all the three.
Why the photoelectric is same for all the three? One intensity. So மறுபடியும் சொல்லிட்டு இருக்கேன், the photoelectric current depends only on intensity. Why intensity? As intensity of incident radiation increase, number of photons incident increase, number of electrons emitted per second increase, number of electrons emitted per second increase ஆகுதுன்னா rate of flow of charge increase ஆகுது. So I is equal to NE by T or Q by T increase ஆகுது. So I increase ஆகுது. I depends only on intensity, not on the frequency. From all the graphs I have established, photoelectric current depends only on intensity, not on the frequency. So இங்கே கேட்ட question answer, frequency is increase in ratio 1:2:3. What is the ratio of the increase in photoelectric current? Is 1:1:1:1. அதே அவங்க frequency increase பண்ணதால intensity increase பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா photoelectric also increase ratio 1:2:3. 100. Next question. Of the following, moving with the same velocity, the one which has the longest wavelength. Question புரியல. Of the following, moving with same velocity, the one which has the longest wavelength. நாலு ஆப்ஷன் பார்க்குறேன். எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், ஆல்ஃபா. மேட்டர் வேவ், டி ப்ராக்லி வேவ் தான் பேசுகிறாங்க. புரிஞ்சிச்சு இப்போ. ஸோ எலக்ட்ரானுக்கா, புரோட்டானுக்கா, நியூட்ரானுக்கா, ஆல்ஃபா பார்ட்டிகளுக்கா அப்படின்னு அதில் க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃபாலோயிங் மூவிங் வித் சேம், ஆல் த ஃபோர் ஆர் மூவிங் வித் சேம் வெலாசிட்டின்னு க்ளூ கொடுத்துட்டாங்க. விச் ஒன் வில் ஹேவ் த லாங்கஸ்ட் வேவ் லென்த்? ஸோ எப்படி இந்த மேட்டர் வேவ்னு கண்டுபிடிச்சேன், டி ப்ராக்லி வேவ் வந்து கண்டுபிடிச்சேன். எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல், தீஸ் ஆர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹேவிங் மாஸ் மூவிங் வித் ஹை வெலாசிட்டி. ஸோ they behave like wave. That's why matter wave, de Broglie wave. So lambda is equal to h by mv. All four are moving in the same velocity. V is same, h is constant. Longest wavelength எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போ lowest mass, least mass எதுக்கு? அதுதான் longest wavelength. Least mass எதுக்கு பாருங்க, எலக்ட்ரான், புரோட்டான், நியூட்ரான், ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல். For proton, what is the mass? 1.67 10 power minus 27 kilogram. Neutron, same mass approximately. Alpha particle 2He4, 4 times the mass of proton சொல்லலாம் alpha particle க்கு mass. Electron mass, yes, இருக்குது least அதுதான். The mass of the proton is nearly 1836 times the mass of the electron. எலக்ட்ரானுக்கு என்ன மாஸோ அதை போல் 1836 டைம்ஸ் 1836 டைம்ஸ் த மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான். அப்போ புரோட்டான் மாஸு எலக்ட்ரான் மாஸை விட 1836 டைம் பெருசு. இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் மாஸ் எதுன்னா எலக்ட்ரான் தான். அப்போ லீஸ்ட் மாஸ் எலக்ட்ரான் ட்ராவல்ஸ் வித் having longest wavelength. Same velocity for all the four. H is also constant. So when mass is least, denominator least, result is long, high value. So wavelength is longest for electron. Option A is correct. Next, ultraviolet radiation of 6.2 electron volt falls on an aluminum surface whose work function is 4.2 electron volt. The kinetic energy of the fastest electron emitted is approximately. Ultraviolet radiation 6.2 electron volt falls on an aluminum whose work function is 4.2 electron volt. The kinetic energy of the fastest electron emitted is approximately. Yes, here what is work function? A number of times I have insisted. It is the minimum energy required to liberate the photoelectron from the metal surface. Corresponding frequency is called threshold frequency. Incident radiation ultraviolet having the energy 6.2. So h nu is equal to 6.2 electron volt. Work function is h nu naught, that is 4.2 electron volt. What is the kinetic energy of the fastest moving electron கேட்குறாங்க. அப்போ it is maximum. ஸோ பார்த்தா இது ஐன்ஸ்டீன் ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்க. ஐன்ஸ்டீன்ஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் ஈக்குவேஷன்.
Einstein's photoelectric equation h nu minus w, or say h nu naught, w னு சொல்லலாம், h nu naught, it is equal to half m v square maximum. இதுதான் ஐன்ஸ்டைன் photoelectric equation. இதுக்கு வேல்யூ கொடுத்துருக்கு 6.2 eV minus h nu naught 4.2 electron volt. It is equal to half m v square. So what is the kinetic energy of the fastest moving electrons? It is subtract பண்ண 2 electron volt. இருக்குதா பார்க்கலாம்? No. All options are in joules. 1 electron volt is how many joule? Yes, 1.6 10 power minus 19 joule. So the kinetic energy of the fast moving electron is 2 into 1.6 for 1 electron volt, that much 2 electron volt, 2 into 1.6 10 power minus 19, it is 3.2 into 10 power minus 19 joule. That must be the answer for the problem. Yes, option B is correct, 3.2 10 power minus 19 joule. That is the sum using Einstein's photoelectric equation, photoelectric theory. Next, 1 or 2. The half-life period of nitrogen 13, radioactive nitrogen, is 10.1 minutes. Its mean lifetime is dash. The half-life period of nitrogen is 10.1 minutes. Its mean lifetime is dash. Half-life is 10.1 minutes. What is its mean life? Tau. Yes, half-life period is defined as it is a time taken by the radioactive element to reduce half of its initial number. And what is mean life? It is a sum of the lifetime of all atoms in that element. It is a sum of the lifetime of all atoms divided by number of atoms available. It is mean life period. So half-life period, we know the expression from this concept, time taken to reduce half of its initial number from the basic equation n equal n naught e power minus lambda t, exponential rule. We got s 0.6931 by lambda, or it is 0.6931 into 1 by lambda. We know that reciprocal of decay constant, disintegration constant is mean life. 0.6931 into mean life. So this mean life is equal to half-life by 0.6931, that is 10.1 minute divided by 0.6931. That is the answer for the question. What is this mean lifetime nu கேட்டிருக்காங்க. Mean lifetime of nitrogen 13 is 10.1 by 0.6931 minutes. Half life minutes கொடுத்தா mean life minutes, same unit. Listen carefully. இதில் mean life அப்படிங்கிற வேர்டில் மீன்ங்கிற வேர்டு கட் பண்ணிட்டா படித்து பார்க்கலாம். இன்ட்ரெஸ்டிங். The half-life period of nitrogen 13 is 10.1 minutes. Its lifetime is அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா answer is infinity. You need not solve this one. This is not the answer for that one. மீன்கிற வேர்டு அங்கே கொடுக்காம விட்டாங்கன்னா its lifetime அப்படின்னு இருந்தால் answer is infinity. Why? See, of this nitrogen 13 atoms, one atom may disintegrate now. Another atom after 1 hour, after 2 hours disintegrates. Third atom may disintegrate after 10 days. Fourth atom may disintegrate after 10 or say 100 days. Last atom may disintegrate after a long time, maybe infinity. So on the substance nitrogen 13 completed disintegrate ஆகிறது எவ்வளோ டைம் ஆச்சு? டோட்டல் டைம் எவ்வளோ ஆச்சு? டோட்டல் லைஃப் எவ்வளோ அதுக்கு? இன்ஃபினிட்டி. ஒரு ஆட்டம் இன்றைக்கி டீக்கே இருக்கலாம், பட் லாஸ்ட் ஆட்டம் இன்ஃபினிட்டி தானே. ஸோ லைஃப் டைம்னு கேட்டால் இன்ஃபினிட்டி. ஸோ ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒவ்வொரு நாளில் ஒவ்வொரு டைமில் டீக்கே ஆகிட்டே இருக்குது. கடைசி ஆட்டம் அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து எப்போ டீக்கே ஆகுன்னு தெரியாது, இன்ஃபினிட்டி. That's why lifetime of a radioactive substance, any radioactive substance is infinity. That's why we are using these two terms,
half-life and mean life to calculate the amount of substance or even number of atoms. So half-life mean life use பண்ற purpose lifetime infinity அதனால தான். So இந்த questionல meanங்கிற word இல்லைன்னா answer infinity, mean வர்றதுனால answer 10.1 by 0.6931 minutes, that is answer. So you have to listen carefully the words in the question. 103. The mass defect of a certain nucleus is found to be 0.03 AMU, atomic mass unit. Atomic mass unit, it is defined as 1/12 of mass of carbon 12 atom. It's mass of 1/12 of mass of carbon 12 atom, 1 AMU. It is mass of one nucleon. It is a unit of mass of atomic particles like electron, proton, neutron, nucleus, any other atomic particles. The mass is measured in terms of AMU, not in terms of kilogram, even though kilogram is correct unit. The binding energy is dash. Let me repeat. The mass defect of certain nucleus is found to be 0.03 AMU. Its binding energy is dash. Yes, if you know the mass defect is nothing but the mass difference between the actual mass of the nucleus and assumed mass of the nucleus. Actual mass of the nucleus and assumed mass of the nucleus. When protons and neutrons combine together to form a nucleus, then the sum mass of the proton plus mass of the neutron must be equal to mass of the nucleus. That is our calculation, arithmetically our calculation. What we say arithmetic mass, 2 plus 2 must be 4. But actual nucleus mass measure பண்ணா 4 வராது, 3.999 தான் வரும். A fraction is decreasing. The decrease in mass is called mass defect. That is nothing but mass difference between the actual mass of the nucleus and the assumed mass of the nucleus, or arithmetic mass க்கும் actual mass க்கும் difference. This mass defect is 0.03 AMU. What is the binding energy? Yes, for 1 AMU, if we convert 1 AMU, we know that equivalent energy for 1 AMU, we know the equivalent energy 931 million electron volt. It is already, we know this value by doing the calculation. E is equal to mc square. E equal to mc square solve பண்ணா instead of m you substitute 1 AMU. 1 AMU க்கு பதிலா 1.66 into 10 power minus 27 kilogram, that is mass of a nucleon. mc square calculate பண்ணா result comes in joule. If we divide the value by 1.6 10 power minus 19 joule, we get the result in electron volt. Yes, calculation போட்டா இதுதான் வரும். So we are familiar with this one. Energy equivalent to 1 AMU is 931 million electron volt. So for 0.03 AMU, how much is the mass? Multiply பண்ணணும். 931 into 0.03. 1 AMU க்கு energy இவ்வளவு, 0.03 AMU க்கு how much? 3, 9, 27. Yes, that must be the answer for the problem. 27.93 million electron volt. எல்லாமே 27.93 தான் all 4 options. But third option மட்டும்தான் million electron volt இருக்குது. மீதி எல்லாத்துலேயும் கிலோ எலக்ட்ரான் இருக்குது, கிகா இருக்குது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். ஆப்ஷன் சி இஸ் கரெக்ட். Next, 104. The ratio of nuclear density to the density of mercury is about. The ratio of nuclear density to the density of mercury. We know the density of mercury, it is a constant. Yes, everybody knows, 13,600 kilogram per meter cube or 1.36 10 power 4 kilogram per meter cube. And what is the density of the nucleus? Nuclear density. Yes, you can calculate the density of nucleus. Nuclear density is nuclear mass by nuclear volume. Nuclear mass. Nucleus is having nucleons. Nucleons, protons and neutrons are called nucleons. Both are having the mass approximately equal, 1.67 10 power minus 27 kilogram. So let Mn be the mass of one nucleon.
How many nucleons are in the nucleus? In any nucleus, sum of the number of protons and neutrons called mass number or nucleon number, symbol is A. So inside the nucleus, nucleons are available. The mass of one nucleon is Mn. How many nucleons are there? A nucleons. So A into Mn is the mass of the nucleus, what we call nuclear mass. By nuclear volume is 4/3, volume of the sphere. Nucleus is assumed to be a sphere. So 4/3 pi r cube. We know the formula for the radius of the nucleus. To calculate the radius of any nucleus, it is A into Mn by 4/3 pi r cube r naught into A power 1/3 the whole cube. So 3 cancel and 3 cancel, thereby A cancel. So what is the remaining? Rest Mn by 4/3 pi r naught cube, where r naught is the value of Mn mass of one nucleon, 1.67 10 power minus 27 kilogram by 4/3 into 3.14 into this r naught is 1.3 Fermi. R naught is a constant related to the nucleus, 1.3 Fermi. Fermi means 10 power minus 15 meter. 1 Fermi is 10 power minus 15 meter, the whole cube. Yes, if we solve this one arithmetically, we get the result 1.816 into 10 to the power 17 kilogram per meter cube. So what is the radius, what is the density of the nucleus or nuclear density? 1.816 10 power 17. 10 to the power 17 is the highest order. So density 10 power 17 வருது நியூக்ளியஸுக்கு மட்டும்தான். For any other material, the density is not up to this value. That is, for water the density 1000 kilogram per meter cube, just 10 power 3. And as per our knowledge, mercury is having the highest density, that is 13,600 or 1 point, the density of mercury Hg, hydrogen. The density of mercury is 1.36 into 10 to the power 13,600, 10 power 4 kilogram per meter cube. Yes, now let us come to the aim. The ratio of the density, nuclear density to the density of mercury is about, இது divide பண்ண சொல்றாங்க, is 1.816 into 10 to the power 17 by 1.36 into 10 to the power 4. One decimal remove பண்ண, here 18 by 13 approximately same, it is 1. 1.3 into 10 power 4 goes numerator, 10 power minus 4 plus 17, 10 to the power 13. So the answer for the problem must be 1.3 into 10 power 13. Yes, option C is correct. So nuclear density is constant. Again, it is the ratio of the nuclear density of mercury nucleus to the density of mercury is 1.3 10 power 13. The mercury substance ஒரு mercury nucleus or density. Even this is the density of hydrogen nucleus. Even this is the density of helium nucleus. Nucleus density or nuclear density is always constant. Reason, the space is very small and the mass is small, highest density. The matter is in the extremely compressed state. In the tiny space, too many particles, protons and neutrons are closely packed. That's why the density of the nucleus is the highest value. Closely packing of protons and neutrons available, which are the heavier particles in the case of atom. Electrons are negligibly smaller mass than that. So for this problem, ratio of the nuclear density to the density of mercury is 1.3 10 power 13. Let's pass on to the next. In beta decay, that's all. Question is that's all. Option பார்த்தா எனக்கு clue கிடைக்கும். Atomic number decreases by 1, mass number decreases by 1, proton number decreases the same. Proton number remains the same, neutron number decreases by 1. So what do you mean by beta decay? Alpha decay, beta decay, gamma decay. அதில் what is beta decay ன்னு கேட்குறாங்க.
Beta decay is nothing but emission of electron. And remember, alpha, beta, gamma rays are emitted only from the nucleus. Any atomic nucleus consisting only protons and neutrons, no electron is available inside the nucleus, but beta decay is the electron. So, நியூக்ளியஸுக்குள்ள எலக்ட்ரானே கிடையாது, ஆனால் எலக்ட்ரான் எமிட் ஆகுது. இதுதான் பீட்டா டிகே. எந்த நியூக்ளியஸ்லையும் எலக்ட்ரான் கிடையாது, புரோட்டான் நியூட்ரான் மட்டும்தான் இருக்குது. ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸில் அதில் நியூட்ரானே கிடையாது, ஒரே ஒரு புரோட்டான் தான் இருக்குது. ஸோ any atomic nucleus does not consist the electron, but during beta decay electron is emitted from the nucleus. How is it possible? That is beta decay. Say for an example, 90 thorium 234. Thorium nucleus atomic number is Z and mass number A. Is disintegrating by emitting one beta. Beta is nothing but electron. So losing one electron is gaining the positive charge. Losing emission of electron is gaining the positive charge. So it becomes 91 protactinium. Element name protactinium 234 plus releasing that electron, losing that electron. That is called beta. இதுதான் கேட்குறாங்க, how is it possible? தோரியம் நியூக்ளியஸுக்குள்ளே புரோட்டான் இருக்குது. எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்குது? தட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் 90. தட் இஸ் எத்தனை புரோட்டான்ஸ் இருக்குது? நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ். நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் இஸ் 90. தட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர். நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் எத்தனை இருக்குது? 90. புரோட்டான் only deciding the charge. How many neutrons available? 234 minus 90. 234 minus 90, 144 neutrons இருக்குது. thorium nucleusக்குள்ளே what is atomic number na 90. What is the proton number? How many protons are there? 90. Same. How many neutrons available? Neutrons number 144. Subtract panna. And totally how many nucleons available na 234. Atomic number na number of protons. Nucleon number na mass number. Nucleon number na mass number. Number of nucleons. Sum of the neutrons and protons. Proton neutron சேர்த்தா தான் nucleon. So nucleon number சொல்லலாம், mass number சொல்லலாம். இது before disintegration. இப்போ this is radioactive element. Radioactive element சொல்லனாலே unstable. Anything unstable always trying to attain stable state by losing something, by emitting something, by doing something. So this radioactive element nucleus is unstable. It is trying to attain the stable state by emitting one electron. Electron இல்லையே, எப்படி emitting electron? Yes, of these 144 neutrons, one neutron is disintegrating, decaying into proton and electron. Yes, this is 0 and 1 neutron. 144 neutron la ஒரு neutron decaying into one proton. One H1, that is proton, plus one electron, that is beta particle. Since this nucleus is unstable, trying to attain stable state by disintegrating. How this one is attaining the stable state by disintegrating? Of the 144 neutrons, one neutron is converted into proton and one electron. This electron is released by the name of beta. So, electron இல்லாத ஒரு நியூக்ளியஸுக்குள்ளேருந்து எப்படி எலக்ட்ரான் வந்ததுன்னு தெரியுதா? That electron is released, emitted in the name of beta particle, beta ray. This proton is retained by the nucleus. அதை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரீடைன் பண்ணிடுச்சு. இப்போ கால்குலேட் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் டிஸ்இன்டகிரேஷன், ஆஃப்டர் டீகேயிங், வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர்? நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஹவு மெனி? நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஆல்ரெடி 90. இப்போ ஒரு ப்ரோட்டான் உள்ள ஆட் ஆகிருக்குது, அப்போ 91. வாட் இஸ் அட்டாமிக் நம்பர் நவ்? 91.
and how many neutrons available? 144 neutronல ஒரு நியூட்ரான் தான் decay ஆயிடுச்சு, காணாம போயிடுச்சு, கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ ரிமைனிங் 143. அப்போ how many nucleons available? ஆட் பண்ணி பாருங்க. ரிமைனிங் பழசே வந்துடும் 3 plus 1 4 is 3, 234. So இப்போ during beta decay 4 answers கொடுக்கலாம். During beta decay atomic number increases by 1. ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். During beta decay proton number increases by 1. ஆப்ஷன் தான் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். During beta decay neutron number decreases by 1. ஆப்ஷன் இருந்தால் சூஸ் பண்ணலாம். During beta decay mass number remains same, nucleon number remains same. Yes, see the options here. Atomic number decreases by 1. No, atomic number increases by 1. 90 becomes 91. Mass number decreases by 1. Mass number is nucleon number. 234, 230 remains constant. But avanga decreases by 1 கொடுத்துருக்காங்க. Option B is wrong. Proton number remains same. Proton number increase by 1. But avanga remains same னு கொடுக்குறாங்க. 90 கிடையாது, 91 ஆயிடுச்சு, 1 இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. தேர்ட் ஆப்ஷனும் ராங். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் தான் கரெக்டாக இருக்க முடியும். பார்க்கலாம். நியூட்ரான் நம்பர் டிக்ரீசஸ் பை 1. நியூட்ரான் நம்பர் டிக்ரீசஸ் பை 1. 144, இங்கே 143. ஸோ நியூட்ரான் நம்பர் டிக்ரீஸ் பை 1. Is it clear? Yes. Next, an element A decays into an element C by a two-step process. A gives B with 2 He4 and B gives C with 2 electrons. That is 2 beta. An element A decays into an element C by a two-step process. What are the two-step process? A gives B plus 2 He4. 2 He4 is nothing but alpha particle, and B gives C with 2 electrons. What is electron? Beta particle. That is minus 1 E0 is 1 beta, 1 electron. Similarly, 2 electrons are released. An element A decays into C. A decays into C in two-step process. Of the 4 options, A and C are isotopes, A and C are isobars, A and B are isotopes, A and B are isobars. What are isotopes? Isotopes are the atomic nuclei having same atomic number but different mass number. Same atomic number but different mass number. Z is same but A differs. What are isobars? They are also atomic nuclei belonging to different elements. Same mass number, different atomic number. Same mass number, different atomic number, isobars. What are isotones? They are atomic nuclei belonging to different atomic elements. Yes, number of neutrons differ. Number of neutrons same in both. Then only those nuclei are called isotones. But here isotopes and isobars only compared. Let us again, what is alpha decay? Is alpha is emitted. What is alpha decay? When an alpha particle is a radioactive nucleus disintegrates by emitting alpha particle, its atomic number decreases by 2. Mass number decreases by 4. That's why 2 He4 is emitted. So for A, atomic number is this element nucleus A, atomic number is Z, mass number is A. Remember, this is element, avangale kodutitaanga, maatha vendam, where this superscript A is mass number, nuclear number. When alpha is emitted, எப்படி எனக்கு தெரியும்? அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவேஷனில் 2He4 போட்டிருக்காங்க. That is one alpha particle. So இது alpha decay. Atomic number decreases by 2. A is that is for B is Z minus 2. And this mass number decreases by 4. So A is converted to B. No, A is disintegrated to B.
by releasing the alpha particle, hence its atomic number decreased by 2, mass number decreased by 4. This B is repeated here. Write that one. Z minus 2, A minus 4. Now here what happens? 2 electrons released, 2 beta particles released, 2 electrons released. Losing 1 electron is gaining 1 positive charge. Meaning when during beta decay, with radioactive nucleus disintegrates by emitting beta particle, its atomic number increases by 1, mass number remains same. Mass number is 0, that's why mass number remains same. But atomic number losing minus 1, gaining positive charge, atomic number increases by 1, losing 2 electrons, thereby gaining 2. So for this B disintegrating into C by emitting 2 beta, atomic number 1 beta emitana 1 increase ஆகணும், 2 beta emitana 2 increase ஆகணும். அப்போ Z minus 2 plus 2, where mass number remains same. இது அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ ரிப்பீட் பண்ணுறேன், இந்த ஸ்டெப்பு மட்டும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காக. Z minus 2, A minus 4 gives plus 2 minus 2 cancel ஆகிடும் இல்லையா? Yes. See, A minus 4 plus 2 electron, that is beta particle. இப்போ எது ரெண்டு ஐசோடோப்ஸ் எது ரெண்டுன்னு பார்த்தா அட்டாமிக் நம்பர் Z. அப்போ சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃபரண்ட் மாஸ் நம்பரா? இங்கே A மைனஸ் 4 வருது, இங்கே A வருது. இதில் Z வருது. அப்போ சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃபரண்ட் மாஸ் நம்பர். அப்போ டிஃபரண்ட் ஆனால் எலிமெண்ட்ஸ் வருது. டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் வருதுன்னு நாம் போட்டது தானே ஏவும் சியும். அப்போ ஏ அண்ட் சி ஆர் கால்டு ஐசோடோப்ஸ். சேம் அட்டாமிக் நம்பர் பட் டிஃப்ரெண்ட் மாஸ் நம்பர் வந்துடுது, ஐசோடோப்ஸ். ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கலாம், நாளத்தில் ஒன்று இருக்கும். வேறு ஏதாவது பார்த்தோம் இது வருமே. பிக்கு வந்து Z minus 2 A minus 4 வருது, Z minus 2 A minus 4 வருது, இங்கே Z A minus 4 வருது. ஸோ மாஸ் நம்பர் இஸ் சேம், அட்டாமிக் நம்பர் டிஃபர்ஸ். மாஸ் நம்பர் சேம் பட் அட்டாமிக் நம்பர் டிஃபர்ஸ்னால் இப்போ B and C are isobar. ஸோ 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது உள்ள. ஸோ எங்கே எது இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியல. Let me read. A and C are isotopes. Yes, first option is available. A and C are isobars. A and C are isobar. No. A க்கு மாஸ் நம்பர் A இருக்குது, C க்கு மாஸ் நம்பர் A minus 4 இருக்குது, ஐசோபார் கிடையாது. A and B are isotopes. No. Z and Z minus 2 isotopes. No. A and B are isobars. No, mass number differs. வேறு என்ன B and C are isobars கொடுத்துருக்கலாம், பட் அவங்க 2 கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் தர முடியாது. தட்ஸ் வை A and C are isotopes. பட் ரிமெம்பர் இன் திஸ் கொஸ்டின் A and C are isotopes ஒரு ஆன்சர் இருக்குது. அதை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு பதிலாக B and C isobarsனு இருக்கலாம், அப்படியும் இருக்கலாம், அதுவும் கரெக்ட் ஆப்ஷன் தான். பட் இங்கே அது இல்லை. Let us pass on to the next 107. The energy released per fission of uranium 235 is about 200 million electron volt. Yes, it is known. What is the energy released by 1 gram of uranium 235 per fission? When one uranium atom is splitted per fission, the energy released 200 million electron volt. When we split 1 gram uranium, so you must know how many atoms available in 1 gram uranium. How many atoms available in 1 gram uranium of 235 mass number? That is, you must know the Avogadro number. Say in this problem 107, the energy released per fission is 200 million electron volt. What is the energy released by 1 gram of uranium? 1 gram uranium 235. What is the energy released? First we must know the number of atoms available in the uranium 235. As per Avogadro's hypothesis, Avogadro's concept,
235 gram of uranium consists how many atoms? 6.023 into 10 to the power 23 atoms. This is Avogadro number. So 1 gram of uranium consists how many atoms? The number of atoms in 1 gram uranium is 6.023 into 10 power 23 multiplied by 1 gram divided by 235 gram. So this number of atoms available in 235 gram of uranium, in 1 gram of uranium. If one atom is undergoing fission, this much of energy released 200 million electron volt. So when n atoms undergoing fission, that's all. So what is the energy released? Energy released during the fission of 1 gram uranium are n atoms. 1 gram uranium எத்தனை atoms இருக்குன்னு calculate பண்ணிட்டோம். It is simply multiplied by 200 per fission energy release 200 million electron volt and n number of fissions will give how much energy? Yes, it is n into 200 million electron volt or say 6.023 into 10 to the power 23 by 235 into 200. Yes, you multiply this one, that is 2 all multiplied, 2 3s are 6 and 2 2s are 4 and 2 into 0 it is 0 and 6 2s are 12 by 235. And if you put these two zeros here, there will be 12.04 instead of 12.04 it becomes 1204.6. If you divide this 1204 by 200, it's approximately 5. So 5 into 10 to the power 23 million electron volt. When 1 gram of uranium undergoing nuclear fission, this much of energy must be released. 5 into 10 power 23 million electron volt. It is in the option C. The value at B in the figure, that is a figure is given, that is a diode is given. Earth ray, this is 2 kilo ohm resistance. Here at this point A plus 6 volt is given. Here at this point B, what is the voltage? It's diode. Mention பண்ணிருக்காங்க, it is germanium diode. The problem is about the voltage at B in the figure is dash. Voltage at B, what is the voltage supplied by you? It is positive voltage, 6 volt is given. It is germanium diode. Whenever we give the potential to the diode, say the theoretical diagram of the diode, PN junction diode is P type, is N type, theoretical diagram, actual symbol. And here is, there is one depletion region, barrier potential. Do you remember? There is one barrier potential. Silicon இருந்தால் it is 0.7 volt இருக்கும் approximately. Germanium இருந்தால் 0.3 volt இருக்கும் approximately. When PN junction diode is formed in the semiconductor devices, the PN junction diode, around the junction diode, around the junction the potential barrier voltage is developed. Germanium இருந்தால் 0.3 volt இருக்கும், silicon இருந்தால் approximately 0.7 volt இருக்கும். இது germanium diode சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டயோடுக்குள்ளே 0.3 volt barrier protector preventing the movement of charges. நீ 6 volt கொடுத்து சார்ஜஸை புஷ் பண்ணுறேன்னு சொன்ன, first barrier must be abolished or demolished. உள்ளே இருக்கிற பேரியர், இந்த பேரியரை டெமாலிஷ் பண்ணால் தான் it is possible for the charges to go from P type to N type, N type to P type. The current can flow in the circuit. So first the barrier must be demolished. இது ஜெர்மானியம் டயோடு, பேரியர் எவ்வளவு? 0.3 volt.
ஸோ நீ கொடுக்குற 6 வோல்ட்டில் 0.3 வோல்ட் இஸ் யூட்டிலைஸ் யூஸ் ஃபார் டெமாலிஷிங் த பேரியர். அப்போ 0.3 வோல்ட்டு பேரியர் டெமாலிஷ் பண்ணால் மிச்சம் எவ்வளவுன்னு சொன்னேன் 5.7 வோல்ட்டு. வாட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல் ஆர் வோல்டேஜ் அட் பீன்னு சொன்னால் 5.7 வோல்ட்டு. வெரி சிம்பிள் சம். ஜெர்மானியம் எடுத்து நீங்கள் சிலிக்கான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எவ்வளவு பேரியர் 0.7, 6 minus 0.7, 5.3 is the answer at that time. ஸோ என்ன டயோடு கொடுக்குறாங்கன்னு பார்க்கணும், பேரியர் வோல்டேஜ் நமக்கு தெரியணும். இது ஜெர்மானியம் டயோடு கொடுத்துருக்குறாங்க, 0.3 வோல்ட்டு தான் பேரியர் பொட்டென்ஷியல். ஸோ பேரியர் 0.3 மைனஸ் பண்ணினா 5.7 வோல்ட் இஸ் த பொட்டென்ஷியல் ஹியர். ஈவன் இதே ப்ராப்ளத்தை இன்னொரு ஸ்டெப் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். வாட் இஸ் த கரண்ட் த்ரூ த ரெசிஸ்டர்னு கேட்கலாம். ஆஸ் பர் ஓம்ஸ் லா V is equal IR, I is equal V by R. V is how much? 5.7 volt. 5.7 by R is how much? 2 kilo. So divide பண்ணி போட்டோம்னா you get the answer current through the resistor. So in some other way, different way also the problem may be asked, but here in this problem at the point B, this diagram, at this point B the barrier potential is 5.7 volt. Option A correct, option B is correct for this question. Option A correct இருக்கணும்னு சொன்னேன். ஜெர்மானியம்ங்கிற வேர்டு எடுத்துகிட்டு எனக்குங்க சிலிக்கான் போட்டிருக்கணும். போட்டிருந்தாங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட். 109 next. The RF channel, that is radio frequency channel, in a radio transmitter produces radio transmitter. Say in radio transmitter there are two channels, one audio frequency channel, another one is radio frequency channel. Radio frequency channel producing radio frequency waves, high frequency waves, carrier waves. Audio frequency channel producing the audio frequency signal from the microphone, and radio frequency waves are produced from the oscillator. These radio frequency waves used to carry the signal traveling long distance. Thereby this radio communication is possible. Not only radio, television and the video. So radio transmitter, video transmitter, any wireless transmitter, radio or video or any wireless transmitter, radio frequency channel must produce the high frequency radio frequency waves to carry the signal. The signal may be audio or video. That's why RF channel produces high frequency radio frequency waves called carrier waves. See the option B, high frequency carrier waves. Audio frequency AF channel produces audio signals. First option. But now we get the RF channel தானே, radio frequency தானே. So in radio transmission, television transmission, mobile transmission, generally in wireless transmission, transmitter should have RF channel. That RF channel should produce the high frequency carrier waves, radio waves.